Hi class student. Today I am going to start questions number 5 up to questions number 4 I have already completed. Now I am going to start questions number 5, and if you are new in this channel, please subscribe this channel and press the bell icon. Now I am going to start questions number 5. Questions number 5. 5a solution. Questions number 5a solution. Questions में के भनेको छ find the equations of a straight line by which cot intercept 5 from x axis. So x intercept intercept x intercept a equal to 5, y intercept intercept y intercept b equal to y intercept को चाहिँ त y axis भनेको 6. अब हामीले यहाँ के भनेको छ find the equations of the straight line. अब हामी लेखौँ equation of a straight line. Now equation equation of straight line. Equations of a straight line is हाम्रो फर्मुला के छ x by a plus y by b equal to 1 और x को भ्यालु कति छ त हाम्रो a equal to कति छ त 5 हो. x by 5 plus y by b equal to कति छ त 6 equal to 1 और हाम्रो by cross multiply 6 into x 6x plus 5 into y 5y by 6 5 ja 30 equal to 1. So therefore 6x plus 5y equal to 31 ja 30 is the required required equation of a straight line. equation equation of straight line. यसरी हामीले गर्न सक्छौं. त्यस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर b को गर्छु म यहाँ. प्रश्न नम्बर b solution. प्रश्न नम्बर b solution. x intercept intercept x intercept a equal to x intercept कति छ त हाम्रो 6. त्यस्तै y intercept intercept y intercept b equal to y intercept कति छ त -8 from y axis -8. Now equation of a straight line straight line is हाम्रो फर्मुला के छ x by a plus y by b equal to 1. x a को भ्यालु कति छ त हाम्रो a को भ्यालु 6 plus y b को भ्यालु कति छ त -8 equal to 1 और by cross multiply -8 into x -8x अनि यो plus 6 into y 6y by 8 6 ja 48 -48 equal to 1 -1 और हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ -8x plus 6y equal to -48 और हाम्रो कमन कति आउँछ त यसमा कमन ल्याउ त ल. कमन कति आउँछ त हाम्रो यो 2 कमन ल्याउ त -2 कमन आयो भने कति हुन्छ 4x minus plus minus 3y equal to -48 और 4x minus 3y equal to -48 divided by 2 जान्छ. So therefore 4x minus 3y equal to 24 is 24 is the required equation of equation
of a straight line, STRAIGST, straight line. This is our answer. So class 8 students, questions number 5 has completed, and questions number 6 I will do in next videos. So thanks for watching, and please subscribe this channel and share this videos to your यस्तो विदेशहरुमा पनि बस्ने साथीहरुलाई हैन। यदि कोही साथीहरु विदेशतिर बसिरहेको छ भने उनीलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद। थ्यांक्स फर वाचिङ।